faire plus. Amen. And tonight we are here not for any man, but we are here for Jesus. Et ce soir, nous sommes là pas pour quelqu'un, mais nous sommes là pour Jésus. Amen. So, I believe you came thirsty. Je crois que tu es venu assoiffé. Thirst to see Jesus. Thirst to meet him. Tu es venu assoiffé pour rencontrer Jésus, pour le voir. Pray with me. It's not pray with men, it's pray with God. Prie avec moi. C'est pas prie avec un homme, c'est prie avec Dieu. I want you, when you're sitting there, to believe in your heart. Today, you came to talk to your family. Je veux où tu es assis, quel que soit dans ton cœur. Ce soir, je suis venu parler à mon Père. Je suis venu prier avec mon Père. I came to pray with my Father. Because he's here already. He wants to pray with you. He wants to talk with you. He wants to go deeper with you. Amen. Il veut te parler. Il veut t'amener dans les profondeurs. Mais il veut que tu sois soif. He wants you to be thirsty. He wants you, when you pray, to really look for his presence. Il veut que tu vas prier, de chercher sa présence. Do not pray like you prayed before. I want you tonight to pray like you never prayed before. J'aimerais que quand tu vas prier aujourd'hui, ne prie pas comme tu as prié toute ta vie. Prie comme tu n'as jamais prié. Et la Bible nous révèle, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. And the Bible tells us, God will reveal himself for those who seek his presence, for those who search for him. I am thirsty tonight. Do you want to see him tonight? Do you want to have an encounter with him tonight? Est-ce que tu vas avoir une rencontre avec lui ce soir? Moi, tu me connais déjà. Ça fait des années. Me, you know me already. It's been a long time, you know. You know I'm annoying. But Jesus is here. He gives you an appointment. He wants to meet you. Mais Jésus est là. Il nous a donné rendez-vous. Il veut nous rencontrer. Et le Seigneur cherche des assoiffés. Amen. Let me start my message. Amen. So we read the Bible. On va lire notre Bible. Dans le livre d'Ézéchiel. In the book of Ezekiel 47, verse 1 to 3. Ézéchiel 47, verset 1 au verset 3. So I'll read French and English. Amen. I read in the name of Jesus Christ. I'll start in French. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici que l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte, septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 bouteilles. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'à la cheville. Amen. Reading English. In my vision, the man brought me back to the entrance of the temple. There I saw a stream flowing east from beneath the door of the temple and passing to the right of the altar on its south side. The man brought me outside the wall through the north gateway and led me around the eastern entrance. There I could see the water flowing out through the south side and to the south side of the east gate, measuring
As he went, he took me along to the stream for 1,750 feet, and then led me across the water. Was up to my temple. Amen. Today, my message for prayer night, I call it 4 dimensions in prayer. 4 dimensions de la prière. That's the message of today. 4 dimensions in prayer. In the believer life, there's 4 dimensions in prayer. I don't know where your prayer life is right now, but today I believe we pass from the 3rd dimension until the 4th dimension. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie de prière, mais aujourd'hui, nous allons quitter de la 1ère dimension jusqu'à la 4ème. C'est Amen. Amen. Do you want to go deeper? Amen. Do you want to go deeper with me? Amen. You want to go deeper with the Holy Spirit? Amen. Open your spirit, open your mind, and the Holy Spirit will guide us deep into the water. Ouvre ton esprit, le Saint-Esprit va nous conduire dans les eaux profondes. Amen. Amen. Ici dans mon message, l'eau Représente la présence du Saint-Esprit. Here in my message, the water represents the presence of the Holy Spirit. Amen. First dimension, Water to the altar. première dimension, L'eau au niveau de la chiffre. Amen. Amen. Feel the water. You can sense the water, or you can still walk. The water is not a burden for you. You can still move. L'eau au niveau de la cheville. Tu sens l'eau, mais tu peux toujours bouger. L'eau n'est pas un obstacle pour toi. The water is not an obstacle. You can still move when you feel the water in your hand. Amen? Amen. That's the first dimension of prayer. And the sad news, many believers remain in that first dimension. Et la mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup de croyants reste dans cette première dimension, où l'esprit et au niveau de la chair. Amen. Amen. You know it. You hear about Him. You know God. You accept Jesus as the Lord and Savior. But the Spirit remains in the place of faith. Tu connais le Seigneur. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ta vie de pied est le niveau de l'eau au niveau de ta chair. Amen. Amen. He said when he put him there, he could feel the water at the level of his hand. That's when you pray in the flesh. Your lips is talking, but your heart does not align with it. Ça c'est quand tu pries, tes lèvres parlent, mais ton cœur n'est pas associé avec ce qui dit tes lèvres. That's the level of prayer. You can begin to pray, and in a minute you start talking about other things. You in the presence of God, but you start talking about other things. You are aware of everything happening around you. Ça c'est le niveau où tu es dans la prière, mais tes pensées sont ailleurs. Je vais vous faire rire, mais c'est la réalité. C'est le niveau où tu peux prier, et tu te prends dans ta prière. Tu dis Jésus, avec moi de l'eau, je vais boire. It's the level when you pray. You are not so focused. Then you can say, Jesus, please give me water. And you remind, oh, I'm praying. That's the first dimension. And many believers stay there. Et beaucoup de croyants restent là. Amen. Amen. Say in the name of Jesus, I will go deeper tonight. I'm going deeper tonight. Oh, I think someone wants to remain there. If you want to go deeper, say, I will go deeper tonight. I will go deeper tonight. Amen. Amen. Because today is a night of prayer. I will give one dimension. We stand up. We will push. We will push the spirit.
And when we get to the fourth dimension, all of us will be deep into the water. Et quand on va arriver à la quatrième dimension, nous tous, on sera plongés dans la présence de Saint-Esprit. Amen. The first dimension. It's when you can pray. You really want to pray. But when you begin to pray, you fall asleep. La première dimension, tu as envie de prier, mais quand tu commences à prier, tu t'endors. Maybe you are perfect, but it happened to me before. Peut-être tu es parfait, mais ça va arriver avant. You begin to pray, and your mouth stops talking. You don't know what to say anymore. Tu commences à prier, et ta bouche se ferme toute seule. Tu n'as plus de mots dans ta bouche. La parole devient restreinte. Tes mots deviennent restreints. And sometimes you want to pray and you are short of breath. Il est frappé de Dieu. Ça t'est jamais arrivé. Tu commences à prier et tu sens comme si ta respiration va se bloquer. Tu sens comme si tu n'as plus de respiration à respirer. That's the first dimension. When the water is at the end. When the enemy has still power over your flesh. When the enemy has still power over you. You want, but you can't. Tu veux, mais tu n'arrives pas. You wake up and say, I told myself I'll pray today. I thought I fall asleep. Amen. And today we will push. We will push. We will stand up. Oh, if you want to walk, you walk. If you want to shout, you shout. If you want to kneel down, you kneel down. If you want to lay down, you lay down. And you push and pray. Amen. 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 Are you ready to cross that first dimension? Amen. Are you ready to go over it? I'll read one verse before we pray. And that first dimension, je vais lire un verset avant que vous compreniez. Mais cette première dimension, that's where you remain Christian of Sunday and Christian of morning and night. Et dans la première dimension, tu restes un chrétien de dimanche et un chrétien du matin et soir. That's the only time you pray. You pray in the morning and you pray at night before you sleep. And you pray at Sunday when you come at church because you're a Christian. Ça c'est quand tu pries le matin et tu pries le soir avant de dormir. Et tu pries seulement dimanche quand tu viens à l'église. People fight. People try. They want so much, but they cannot. Amen. Prayer, you must fight to it. It's not easy. The most hard thing in a believer life, it's a prayer life. La chose la plus difficile dans la vie des croyants, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Lire la Bible, c'est facile. Mais garder une vie de prière, c'est difficile. Especially the day we live in now. It's hard to maintain the prayer life. I'll read in Matthew 26, verse 40 to 41. Matthieu 26, 40 à 41. Et nous allons prier. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc plus veillé 1 heure avec vous. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Then he returned to the disciples and found them asleep. He said to Peter, couldn't you watch with me even an hour? Keep watch and pray, so that you will not give into temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. In the first dimension, the spirit of God who dwell in you fights with your flesh. Dans la première dimension, l'esprit de Dieu qui habite en toi se bat avec ta chair. Amen. And the Bible tells us in the book of Galatians that the desire of the spirit and the desire of the flesh, they both go opposites. One must win. Et la Bible nous dit dans le livre des Galates
Les désirs de l'esprit et les désirs de la chair, les deux, ils ne vont pas dans le même sens. Il y a un qui doit dominer sur ton corps. Amen. And today, we will push that. We will push the flesh and leave the spirit take over. Amen. If you are with me, stand and let's push for the next 3 minutes. Si tu es avec moi, lève-toi et on va pousser les 3 prochaines minutes. On va pousser pour dépasser cette première dimension. We will push in the name of Jesus. We will push in the name of Jesus. Please, let's stand up. Let's stand up. On n'est pas venu pour dormir, on est venu pour prier. C'est pas tout, so let's stand up and pray in the name of Jesus. Are you ready? Are you ready? Amen. Begin to pray. Begin to pray. Tell the spirit, I will stay in the presence of God. Tell the flesh, you are being